Yes, but we don't think on that. I think that the last derby was totally different. This is another kind of game, and we are ready to play against them. And of course, we're gonna try to beat. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টস বাংলার পর্দায় আমাদের সকলকে আর একবার স্বাগত। আমি রাহুল, আর এই মুহূর্তে রয়েছি ফতুল্লা স্টেডিয়ামের একেবারে ভিতরে। আসলে কি বলুন তো, মনটা না একটু হলেও খারাপ লাগছে, কারণ আগামীকাল কলকাতা ডার্বি। তো আর ইউজুয়ালি আমরা ডার্বি মানে আমরা সবসময় কল্পনা করি যুব ভারতী একেবারে প্যাকড যুব ভারতী, পুরো 90 মিনিট সমর্থকরা তাদের প্রিয় দলের জন্য চিয়ার করছে, পুরো 90 মিনিট তারা তাদের নিজেরাও কিন্তু স্ট্যান্ড থেকে এফার্ট দিচ্ছে এবং দলকে সমর্থন করছে। কিন্তু আগামীকাল হয়তো আমরা সেই চিত্রটা আমরা এখানে ফতুল্লা স্টেডিয়ামে দেখব না। তার কারণ গোয়া থেকে কলকাতার দূরত্ব অনেকটাই, ট্রেনে করে 40 ঘন্টা, এবং ফ্লাইটে অনেকে হয়তো আসতে চাইলেও যে টিকিট প্রাইস অনেকের জন্য হয়তো সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং কালকে হয়তো আমরা সেই চেনা ছবি যুব হতে সেই চেনা ছবি হয়তো আমরা গোয়ার এই ফতুল্লা স্টেডিয়ামে হয়তো দেখতে পারবো না, বাট তাও এক্সপেক্ট করবো। আমরা জানি এর আগে ইন্ডিয়াতে যেখানেই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল খেলুক না কেন, সেখানকার সমর্থকরা, সেখানকার ফুটবল প্যাশনেট ফ্যান্সরা সবসময় এই ডার্বি দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে। তো কালকেও এক্সপেক্ট করবো গোয়ার যে লোকাল যে ফ্যান্সরা রয়েছে তারা হয়তো এই ডার্বি দেখতে আসবে এবং মাঠ ভরাবে। এবং আজকে এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল আজকের প্রেস কনফারেন্সে, যেখানে ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে হাজির ছিলেন হেড কোচ অস্কার ব্রুজো এবং ক্যাপ্টেন সল ক্রেসপো। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ডার্বির গুরুত্বটা কি কোথাও গিয়ে কমে যাবে, কারণ শেষ 3 মাসে 3টে ডার্বি খেলতে হচ্ছে। সল ক্রেসপো বলেন না, অবশ্যই না। সবসময় ফুটবলাররা মুখিয়ে থাকে কলকাতা ডার্বি খেলার জন্য, তার মনে হয় না ডার্বির ইন্টারেস্ট কমে যাবে। অস্কার ব্রুজো একটু অন্যভাবে উত্তরটা দিলেন। তিনি জানালেন যে আপনারা যদি দেখেন শেষ 3-4 বছরে ডার্বি ওয়াজ ওয়ান সাইডেড, বেশিরভাগ সময় মোহনবাগানকে আপনারা ডমিনেট করতে দেখেছেন। কিন্তু এই যে ইস্টবেঙ্গলকে এই 1 বছর তিনি যেভাবে তৈরি করেছেন, এবং এবছর তিনি থাংবয় সিংটাকেও ক্রেডিট দিলেন যেভাবে স্কাউট করে দলটা অনেক ভালো মানের ফুটবলার নিয়ে এসেছেন তিনি, এবং যার জন্য এবারের ইস্টবেঙ্গল কিন্তু একটা অন্যরকম ইস্টবেঙ্গল, এবং সেটা আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি শেষ দুটো ডার্বিতে। ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারিয়েছে, এবং আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মধ্যে তফাৎ ছিল শুধু একটি মিস কিক, এবং সেটাও পেনাল্টি শুট আউট। এবং অস্কার ব্রুজো সেই কারণেই বলছেন যে তার মনে হয় না, কারণ এখন ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান কিন্তু সমানে সমানে টক্কর দেয়। সুতরাং সেই কারণে তার মনে হয় যে ডার্বির গুরুত্ব কোনোদিনই কমবে না। কিন্তু লাস্ট দুটো ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল খেলেছিল বাম্বলিম স্টেডিয়ামে, যদিও কোচ বলেছেন যে সেই মাঠটা এখন এই প্রেজেন্ট ফতুল্লার গ্রাউন্ড কন্ডিশনের তুলনায় এই মাঠ, বাম্বলিমের মাঠ একটু বেটার, কারণ সেখানকার গ্রাউন্ড অনেকটা শক্ত। এই টানা বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সেই বাম্বলিমের মাঠে কিন্তু কোনো রকম ইম্প্যাক্ট পড়েনি। কিন্তু ফতুল্লা স্টেডিয়ামে যেটা প্রবলেম হয়েছে সেটা হলো অনেকটা মাঠটা নরম হয়ে গেছে, অনেকটা সফট হয়ে গেছে, এবং সেই কারণে অনেক জায়গায় মাঠে কিন্তু ঘাস উঠে যাচ্ছে বা গর্ত হয়ে গেছে হালকা। এবং সফট মাটিতে কোচ বলছে ফুটবলারদের একটু বাড়তি এফোর্ট দিতে হয়। সুতরাং ডার্বিতে এটাও ইন্টারেস্টিং হবে দেখার যে 70-80 মিনিট যখন হবে, তারপর একটা ফুটবলার যাকে পুরো ম্যাচ খেলতে হবে তার কতটা স্ট্যামিনা থাকে সেটাও দেখার বিষয় হবে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি আরেকটা জিনিস এটা পয়েন্ট আউট করলেন, মাঠের যে উইথটা, মাঠটা ফতুল্লা স্টেডিয়াম তিনি বলেন বাম্বলিমের তুলনায় একটু বেশি ওয়াইড, এবং সেই কারণে তিনি মনে করেন যে ম্যাচে অবশ্যই এটা একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে। এবং ইস্টবেঙ্গলের জন্য তিনি মনে করলেন যে টু সাম এক্সটেন্ট এটা কোথাও গিয়ে একটু হলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হবে, এবং মোহনবাগানের জন্য হালকা হলেও একটু অ্যাডভান্টেজ হবে। তার কারণ মোহনবাগান এই ফতুল্লা স্টেডিয়ামে শেষ দুটো ম্যাচ খেলেছে, এবং ইস্ট বেঙ্গল এই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচটা খেলতে চলেছে এই ফতুল্লা স্টেডিয়ামে, এবং কালকে কলকাতা ডার্বিতে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়েও তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কারণ মোহনবাগানের হেড কোচ মলিনা তিনি বেশ চিন্তিত যে এক সপ্তাহে 3টে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে তার টিমকে, এবং সেই কারণে আমরা গত ম্যাচে দেখেছি যে তিনি 8জন ফুটবলারকে চেঞ্জ করেছিলেন প্রথম একাদশে, কিন্তু কোচ অস্কার ব্রুজো কিন্তু সেটা করেনি, হাতে গোনা 1-2 চেঞ্জ করেছিলেন তিনি ফার্স্ট 11-এ। সুতরাং প্লেয়ারদের ওয়ার্কলোড নিয়ে কি তিনি একটু হলেও চিন্তিত? অস্কার ব্রুজো বললেন অ্যাকচুয়ালি নয়, তিনি সেইভাবেই পুরো শিডিউলটা করেছেন। সেই কারণে প্রত্যেক ম্যাচের পর তিনি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে ছুটি দিয়েছেন, ট্রেনিং করেননি। হোটেলে বেশিরভাগ সময়টা তিনি কাটিয়েছেন তার ফুটবলারদের সাথে রিকভারিতে। সেই কারণে তিনি মনে করেন যে ফুটবলারদের ওয়ার্কলোড নিয়ে তিনি খুব একটা চিন্তিত নয়। অবশ্যই 72 ঘন্টার গ্যাপে একটা করে ম্যাচ খেলা অবশ্যই এটা কঠিন, এক সপ্তাহের মধ্যে 3টে ম্যাচ খেলা খুবই টায়ারিং জব, বাট তিনি প্রথম থেকে প্রস্তুত ছিলেন, আর সেই মতোই কিন্তু তার শিডিউল করেছেন যাতে ফুটবলারদের কোনো রকমভাবে ইম্প্যাক্ট না করে। সুতরাং এইগুলোই ছিল গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আজকে ইস্ট বেঙ্গলের প্রেস কনফারেন্স থেকে, যেখানে হাজির ছিলেন সল ক্রেসপো এবং অস্কার ব্রুজো, এবং তিনি জানালেন যে এখন কিন্তু ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের মধ্যে খুব একটা বেশি তফাৎ নেই, এবং সেটা আমরা প্রমাণ করেছি শেষ দুটো ডার্বিতে। আর অবশ্যই কালকের ম্যাচে ড্র যথেষ্ট ইস্টবেঙ্গলের জন্য, কিন্তু
অস্কার বুজো এবং ছেলেরা শুধু ড্রয়ের জন্য নামবে না, ম্যাচটা জিতে সুপার কাপের সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করার জন্য নামবে, এটুকুনো কিন্তু জানিয়েই শেষ করলেন অস্কার বুজো। আর কি বললেন স্প্যানিশ হেড কোচ এবং স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সল ক্রেসপো, চলুন শুনে নেওয়া I'd যাক। like to ask you about the preparations coming into the tournament and the way Tempo held you to a 2-2 draw and then East Bengal came up with a win. This momentum, how important is this momentum coming into the match, especially given the fact that Mohan Bagan was held to a draw in the previous match? Well, I think, thank you for your question. I think we are coming from a trajectory of 3 months already, playing different competitions, both Mohan Bagan and us. Tempo, both sides, I think that both East Bengal and Mohun Bagan, they were the dominant side. But in that given day, probably one of the reasons is the condition of the pitches is more difficult to score goals. So I don't want to undermine the good work of Samir. Tempo has been a team competing very well in this competition, but if you analyze both games, both Mohun Bagan and East Bengal, if one side should win, that should be the Kolkata teams. So it's not easy when you analyze game by game. As you see, we have a lot of people behind understanding that one result will show the real face of the team, and it's not like that. It's the trajectory, where we are coming from, what is Mohun Bagan doing, playing the international competition and being one of the strongest sides of the country, and what East Bengal is trying to do after seasons of struggle, slowly rising back and demonstrating that we are coming with positive performances, and slowly we are closing the gap with the best teams of the country. Coach Dulale, Coach, which is more comfortable situation for you to play derby, just before semi-final or now? There is a tendency to put us always in the group with Mohun Bagan. If you asked me this question last year, that would be not good for us. But this year, I think that the forces are balanced. I was discussing now with my assistant coach that he has played this year already 11 games in India, and 3 of them are derbies. So there is a tendency to put us in the same group, and my answer is Saul already answered when there was a question of what we are going to do tomorrow. Tomorrow we are going to try to play to win, and whatever comes, whatever is the outcome at the end of the game, at least we will not regret to play a defensive game or holding game or trying to be scared, as probably we were in the last years, because the results were not on the side of East Bengal. But this year already in 2 games, yes, we lose the penalty shootout, but we demonstrate on the field that we can compete very well with Mohun Bagan. Thank you. Augusto for me, IFF. How happy are you with the scouting of the players this year as before? Hello, Augusto. Nice to see you always after many years. Well, there are some differences this year. It's obvious that the scouting has been done in a different way and understanding more the needs of the team and coming more professional, and with a professional scouting analysis. We have a person in the club that is called Tamboy. Tamboy is the responsible of the recruitment, so I'm happy with what I have this year. The evidence is what is happening in the team, how the new players are delivering, and it's very early in the season. We are still trying to gel all together. For example, in this competition, 6 foreigners are allowed, but we don't have the need to put always 6 foreigners. We want to rotate them, and probably there are players that will help the team a lot in the second half. But overall, and answering your question, I think that this year the scouting has been done in a positive way, and so far I'm very happy with the players that have joined the team. Just another question. There has been some blabber on social media, especially by some players, that the past players of this team, that have had a negative, has it had a negative impact on the players? We are only focusing, as discussed, only on the Super Cup team. So I think Rahul has a next question. Only on Super Cup teams. Coach, playing 3 games within a week, has it been any kind of concern regarding the workload of the footballers? Because we have seen Mohun Bagan have done 8 changes in their first 11. So what about East Bengal? After the last game, I thought that I don't want to talk a lot about the external factors. You are asking about the fitness condition. Yes, playing 3 games with 72 hours gap
Usually in the second game you don't suffer a lot, but the energy level drops in the third game. So this is exactly the point that Mohun Bagan and us are reaching. We have the chance to rotate a little bit the players today to have a fun session. Yesterday it was the day fully dedicated to recovery, not putting pressure on the players, even allowing them to take a day off. Today we just did a good positive dynamic training just to have the players in a good mental condition with an activation in small-sided games. And the conditions are the same. When one team has more rest, there is when it comes the problem. But in this case, Mohun Bagan and us, we have been having a similar schedule, the similar rest. The only advantage they have is that they were playing the games here in Fatorda. But rest of the things, I think that we are coming with the same conditions given by the competition this time. Just one follow-up question. So do you really think the ground condition or the dimension of the ground will be a factor in the derby as they are playing the last two games here? We have just counted the measurement of the pitch, and this pitch is not the same as all the Indian pitches. It has 66 meters wide. So probably this is due because FC Goa is playing in the continental stage and they want to play in a narrow pitch. But the reality is that it's the first time that I see a pitch in India having 66 meters wide. Regarding the pitch condition, they were trying to repair it. It's full of holes. It's not in a good condition. Probably Bambolin pitch has a little bit better drainage and suffers a little bit better. It's more hard, so it's more level. And this pitch probably has a better grass, but it's more soft. So with the pass of the days, it's really, really damaged. But again, tomorrow we need to understand the conditions for both teams. There is not an excuse. We are going to play in this ground, and the best team is the team that will progress in the competition. Against Chennai, how the environment of dressing room has changed? Anything changed in there? As I said before, one game is not going to change our emotional level. The day of Dempo, we were not that bad, and after beating Chennai, we are not that good. So we have to keep our mentality. We have to understand that this team is gradually improving. We have to analyze in a run of 5-7 games. That is the best way for a coach to understand what is the position of the team, understand the run of games, 3 or 5 games before the last game. So if you analyze our last 3 or 5 games, you will understand that East Bengal is coming to this derby this time in a good condition. On account of our goal average, this goal is more advantage position in Derby than Mohun Bagan. So do you think that this information can relax your team? No, as I say, if it depends on the approach that we are having with this game. If we are thinking that the draw is going to be good for us, Mohun Bagan has enough quality that in one action they can convert a goal and twist the things around. So what I can tell openly is that tomorrow we are going to play to win. And no matter if it's the minute 5, 10, 20, 60, 80, we are going to be always having the mind to keep our performance level, to do something similar of what we are doing in all the games of this season. And it's true that after the minute 70, 80, after the high number of games played this week, and after playing in a soft pitch that probably is going to be more tiring for the players, let's see how we reach the game in the minute 70 or 80 and maybe make adjustments. But starting the game and all the proceedings, our mentality is going to try to win the game, not to hold the result. Coach, Debashish here. Are you wary of the fact that Mohun Bagan will go all out to win the match, because they have to win the match to go into the semi-finals? And the second part of the question is, both your strikers, Hiroshi, yes, he did score a goal from penalty, and Hamid, but the other players are contributing in scoring goals. Does it augur well for the side that other players are also contributing? Last match we saw in Chennai, you scored 4 goals. We are really aware that Mohun Bagan tomorrow is going to go all out, or probably they will like to start the game more holding and not receiving a first goal that could give the game on our side. So if you analyze the last IFA final, it was a very tactical game. Both teams have started with a lot of respect, and slowly the openings were coming. And in the second half, the changes that both coaches did, they were to reinforce the balance of the teams and probably understanding that one action could win the game.
For tomorrow, they are gonna come all in. We are also gonna come all in. It's the final opportunity for both of us to progress in the competition. And the second part of the question was? Your strikers, Hamid and Yeah, as I say before, see, I have a new team. I have 6 foreigners. So probably in the game of Dempo, we understood that Hamid, we wanted to play him more on the wing, and we wanted to give Hiroshi a chance with just 3 weeks of practice. It showed that sometimes you need to go for the work of the past 3 months. The local players now in our team are looking very, very well, and probably the best way to understand now the situation of Hamid and Hiroshi is combining them in their natural position, which is the number 9. So one thing is having 6 foreigners, and second thing is how to combine them on the pitch, and not always. Mohun Bagan in the last game, if I'm not wrong, they feel only 3 foreigners in the starting 11. So the game of tomorrow is not only who starts the game. This is something that happens a lot in India, that everybody asks for the players to be in the main 11. But I think that in India, many games are decided from the minute 70 to minute 90. So probably you need also to have a plan for the last minutes of the game, because in that minutes is where most of the games are decided. thank you everyone. Saul, now you are playing with Miguel. So how you are enjoying pairing with him? I'm playing with Miguel and with another 9 players. But in the midfield, I am saying that. Okay. Yes, it's great playing with him because he has a very good quality, and it's always easy combine with him. And I think we are playing very good together. Good morning, Saul. Good morning. Can you hear me? Yes. I'm Shushmita from Uttarakhand newspaper. Saul, you are going to play another derby within 2 weeks. Do you think when you are playing so often, it may be there is no thrill and suspense what in derby we can see, no? So what do you think about that? Yes, but we don't think on that. I think that the last derby was totally different. This is another kind of game, and we are ready to play against them. And of course, we're gonna try to beat. Okay, next question for Saul. Saul, obviously we saw in the practice that the players were saying, enjoying every moment, and it's a breath of fresh air after that win against Red FC. So do you feel confident going into the derby tomorrow? Yes, of course, we have a great group. We are in a good moment, and we can feel that. So yes. Coach, Saul, if you can just use the mic. We'll come to coach later. Any more questions for Saul? Okay, Saul, come to Saul. Yeah, question for Saul. So, in terms of the pitch, there has been continuous rain has been a factor in this tournament this time. Do you think that will have some sort of effect on the match? Saul, please use the mic. But I take it on. Yes, obviously, it's a different game when the pitch is in a perfect condition or not. But it's normal. They are playing many games here, and with the rain, of course, the pitch is not in the best form. And also I was looking the pitch now, and I feel that it's a little bit more small than our pitch. But we are ready. We are ready to compete the game, and the team is thinking only in the victory. Yeah, Rahul has a question. Hi, Saul. So Rahul this side from Red Sports. Coach, on the game against Chennai FC, how do you rate
East Bengal preparation for the Kolkata derby? Because we have seen your game against Dempo, against Chennai. I mean, Chennai is a team who have only they have practiced for 2 weeks before coming in the Super Cup. So, do you think that meet the preparation that's needed for this Kolkata derby? No, I think it's different kind of games. We prepare every game and every situation. The game against Chennai or against Dempo were different games, and now we were preparing the game this last 2 days, and tomorrow morning also we're gonna prepare the game, and it's different games. Okay, one more question for Saul. Yeah, Saul, we got the first. Yeah, so Debashis from Red Sports. The fact that East Bengal just need a draw to ensure they go through to the semi-finals. So, do you fear that there might be some sort of complacency creeping into the side, or the players are charged up to go to the semi-finals courtesy of win against the arch rivals East Bengal, and obviously the fact that last time you lost in the tiebreaker in IFSL final, so that will more or less unite the side so as to win the derby? We don't think on that. Inside the dressing room, we think only in the victory. We are not thinking the draw. Okay, last